फैमिली लॉ के उत्ते गल करांगे तुहाडे नाल। कनेडा के कानून मुताबिक किवें किहड़ियां चीज़ां दा पहिलां ध्यान रखना जरूरी हुंदा है विआह वेले, विआह तो बाद? असीं बहुत सारे मसले अक्सर देखते हैं कम्यूनिटी दे विच कि विआह तो बाद किन्नियां समस्यावां च परिवार कई वारी पै जांदे आ। जेकर थोड़ियां जिहियां चीज़ां दा पहिलां ध्यान रखिया जाए तां कि बहुतिआं नूं बाद विच आउण वालीआं समस्या ना आउण, या फिर इत्यादि चीज़ां दे वरतणे क्यों जरूरी हुंदे ने। सो प्रिकॉशनस की ने फैमिली लॉ नूं थोड़ा समझदे हां, उहदे नाल रिलेटेड कुछ कंसर्नस जिहड़े अक्सर असीं वेखदे सुणदे रहिंदे हां उन्हां बारे गलबात करदे हां। सो सब तो पहलां असीं स्वागत करदे हां मिस्टर स्टीफन यंग दा ते नाल रवनीत भट्टी जी दा। सत श्री अकाल एंड वेलकम टू प्राइमेशिया टीवी। Shashika. Wow, you already know Punjabi, right? I am learning as we go. Learning as you go. Yes. So it's been long since you guys have been into the business and practicing and helping people out there in the community. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਮ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਰਨੀ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਤੇ ਐਂਥਨੀ ਡੋਮਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਟੀਵ ਯੰਗ ਵੀ ਆਲਸੋ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। Oh, so you guys are like together. You guys are in the company at the same time. That's right. So how's it going there, Mr. Young? Oh, I love it. It's been really good. Every day I come into work and I'm just very happy going in. What's the best thing about the work you find? The best thing is helping people. I think the best part is when we close a case and we get a nice thank you from our clients and we feel like we made a difference in people's lives. So the topic we have today is the family law. Oh, so what's the first thing that should come to the mind thinking about the family law? Yeah, one thing I wanted to talk about is before you get married is what we call family marriage agreements. Okay. It's something nobody wants to talk about. I know in my culture, as soon as we bring up a marriage agreement, everyone says, no, don't talk about it. But I think it is something that we need to get rid of the stigma and have it up front. Okay, so what are the major concerns you have been dealing with this family law issue? So what people forget is when we get married, you're actually making an agreement with each other about how you're going to have your life for the rest of your lives. And all a marriage agreement does is it simply puts some of the things in writing as to what you've already thought about or have already agreed about. Okay. And what it does is if you have it done beforehand, it could prevent disputes that may happen later on in your lives. So looking at the disputes within the families, what are the basic disputes that comes up that take things to the courts and then these kind of things happen? The main one is assets and children. So what happens is when you get married, a lot of the times you'll have assets you're bringing into the marriage, things that you may have owned before you got married. And there are some questions as to how to deal with that if worst case scenario something happens. So if you have an agreement, that puts things up front so everyone's expectations are already established and it helps have less dispute afterwards. अच्छा रमनीत जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਸਨ ਐਂਡ ਥਾਮਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੰਪਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਯੂਰ ਫਰਮ ਕੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਏਰੀਆਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਨਾਇਲਸ, estate litigation ਤੇ employment law. ਓਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਦ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸਟਰ ਯੰਗ, like mostly the cases are before the first marriage because many of the people living there, they're getting into the second marriage, some getting into the third marriage, the mistakes they make at the first marriage and then they want to improve those things. So what is your suggestion or how do you take those things from there? So I recommend having a conversation beforehand as to what your each member of the couple, what their expectations are. That's not a very comfortable conversation to have because it's not very romantic, but unfortunately it's something that's got to be practically done. We talk about before you get married, who's going to do the dishes, who's going to
clean the bathroom. Well, this is something that you can also talk about. Oh, so you suggest talking about these things before marriage? Talking about it early. Especially, it's especially important if you have assets going into the marriage. Also, actually, it's also important what people don't always remember is that if you have a family business, so maybe your parents have a family business that you may have an interest in, and maybe the family wants to protect that business. Can that be protected before? That can be protected through through a marriage agreement, yes. Oh, something more you want to tell about that? It's so I think it's important to have that conversation beforehand. And unfortunately, every circumstance is different, and every business does things a little bit differently. So what I do recommend, if you're in that situation, to at least talk to a lawyer so that they can give you what options are available to them. You know, in our families, Arneet, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਬਿਫੋਰ ਲਾਈਕ ਇਵਨ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਜ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਟ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ better ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ it becomes a little bit messy. Yeah. So, Mr. Jang, with your experience into the industry, what do you think marriage is? What are your thoughts about the marriage? Well, there's the marriage is two people falling in love, and they basically make a promise to each other that they're going to spend their lives together forever and ever. And what these family agreements do is they just extend that part. They say, okay, well, we promise to love each other. We promise to be beside each other for as long as we live. And then you have some other things that just in case some things may happen, because we never know what happens in the future. You know, before marriage, like the teenagers or the adults, they only think that it's all going to be a lovely life. We're going to love each other the way we are loving before. But the things totally change, I think, after marriage. What comes ahead is the responsibilities, the sacrifices, those all things they never talk about before getting into the relationship or into the marriage. I think those then become the major part. What do you think? That's correct. And sometimes I should say that in Hollywood and TV, because they don't always bring that up. But that's real life. So when we see Simpson and Thomas, so how many offices you guys have? We have here? 2. You have 2 offices? Yes. And what are the locations? There's the Surrey location and the Vancouver location. Okay. So where is the one situated in Surrey? Surrey is across from Surrey Memorial Hospital. Okay, so on the 96th Avenue? 96th Avenue and 137, directly in front of Surrey Memorial Hospital. Okay, perfect. And Mr. Young, last question from you regarding the family law. So how difficult is it when you have kids, when you have your other things like connected to each other, like your business you already talked about before? So what important role does the kids play in the separation? How does that things work? What are your suggestions regarding that? So the general role for the kids is what's in the best interest of the child. That's by paramount. It's the most number one priority that the courts and everyone that's involved should be is protecting your child and what's in the best interest for that child in that circumstance. Perfect. Thank you so much, guys, for coming up today and having a conversation. Hopefully looking forward to you guys speaking in the future, getting more issues. Today was the much related to family law, and as you told us, you have many other things you guys practicing in the area, and if you can tell us once again, so that everyone who's watching the interview right now, if they want to talk something written other than the family law, so what are the other things you guys offer? So family law, of course, personal injury ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, employment law, insurance denials ਤੇ estate litigation. ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਫਰਮਸ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੇਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਿਦਿਨ ਐਨ ਆਵਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। We'll talk to you right away.
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਐਵਰੀਡੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਫੋਨਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ yeah so every day like people getting together as well and then people getting separate as well yeah so you have numbers for the both things right yeah exactly thank you so much guys for coming to studio today thank you so much Thank you. ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਯੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਪੱਟੀ ਜੋ ਸਿਮਸਨ ਥਾਮਸ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਾਅ ਫਰਮ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।